Both countries got their independence in 1960, right? ugu dambeyn daawadayaal wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa baahisay muuqaal muddo 4 maalmood ah oo madaxweynaha Somaliland uu ku joogay safar shaqo magaalada Nairobi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. maanta maxay idin hayaa warar waaweyn ayaa jira bal marka hore channelka subscribe videogana ilaa igare oo igu sharaf Allah ku sharfee aad baad u mahadsantahay. waxaa idin hayaa mudan Cabdiraxmaan Ciro wadanka Kenya wadanadu u dhaafi doona wadana kale oo mudan Cabdiraxmaan Ciro uu tagi doono ayaa jira wadanadaas waa kuwee dhanka kale waxaa jira wadano waaweyn oo dhanka aqoonsiga Somaliland ku soo kordhay oo wali la shaacin hawlo waaweyn ayaa jira oo si hoosana u socda dhanka kale falanqeyn waaweyn ayaa ka socda adduunka hawlo waaweyn ayaa idin hayaa channelka isha ku haysa la socoto wararka update-ka aad baan u mahadsantiin aan soo daawano. ugu dambeyn daawadayaal wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa baahisay muuqaal iyo qoraal ay ku sheegtay xiriirka diblomaasiyadeed ee dhowaan ee la aasaasay ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Somaliland oo bilaabay inuu miro dhalo iyadoo caruurtii ugu horeysay ee Somaliland laga keenay ay ku soo laabteen dalkooda kadib markii muddo bil ah lagu daweeyay gudaha Israa'iil. qoraalka ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa lagu sheegay in sanado ka hor ilmihii ugu horeeyay ee ka yimid Somaliland uu helay daryeel caafimaad oo badbaadinta noloshiisa kaasoo ay bixisay hay'adda samafalka ee Save Children. wasaaraddu waxa ay sheegtay in maanta xiriirka diblomaasiyadeed ee cusub ee labada dhinac uu horseeday in caruur badan oo Somaliland ay helaan fursado la mid ah sida lagu sheegay qoraalka. wafdigii ugu horeeyay ee caruurta Somaliland ayaa dib ugu soo laabtay dalkooda kadib hal bil ah oo ay ku qaateen daweyn iyo qaliino lagu sameeyay oo dhinaca wadnaha iyadoo la sheegay inay hadda caafimaad ahaan ay aad u wanaagsan yihiin oo sidii hore ay uga wanaagsan yihiin isla markaana ay haystaan rajo cusub oo nololeed. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa qoraalka ku dartay inay rajeynayso in caruur badan oo kale ay mustaqbalka helaan daryeel caafimaad oo la mid ah iyadoo ku tilmaantay tallaabadan mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu horeeyay ee ka dhashay xiriirka labada dhinac. dhanka kale agaasimaha fulinta ee hay'adda Save Children Simon Fisher ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil iyo Somaliland uu suurto gelinayo in caruur badan oo Somaliland ah ay ka faa'iideystaan adeegyada caafimaad ee hay'addu ka bixisay Israa'iil. Simon Fisher ayaa yidhi aad ayaan ugu faraxsanahay in hadda iyadoo uu jiro xiriir diblomaasiyadeed caruur badan ay ka faa'iideysteen amba ka faa'iideysan doonaan Save Children halkan Israa'iil. waxa uu taa ku daray in himilada hay'addu ay tahay badbaadinta caruurta qaba xanuunada wadnaha iyadoo aan la eegayn dalkooda amba diintooda isla markaana adeegga caafimaad uu noqday buunda isku xidha shucuubta iyo dalalka. hadalkan iyo muuqaalkan ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa noqonaya mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu horeeyay ee ay dowladda Israa'iil si rasmi ah ugu muujisay faa'iidooyinka ay sheegtay inay ka dhasheen xiriirka cusub ee kala dhexeeya Somaliland gaar ahaan dhinaca iskaashiga caafimaadka iyo arrimaha bini'aadantinimada. saaxiibada Somaliland ayaa soo badanaya maalinba maalinta ka dambaysa sababtoo ah Somaliland dhanka arrimaha dibadda iyo dhanka diblomaasiyadda geeska Afrika waxay kaga jirtaa 10 kaalmood oo ugu horeeya sababtoo ah la macaamilka Somaliland dhanka arrimaha dibadda hawlo waaweyn ayaa jira. Somaliland dhanka shuruudaheega aad bay u buuxisay warar waaweyn ayaa jira channelka isha ku hay weegan soo socda waliba war weyn baa jira channelka isha ku hay aad baan u mahadsantiin aan soo daawano. muddo 4 maalmood ah oo madaxweynaha Somaliland uu ku joogay safar shaqo magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa la qaaday tallaabooyin qarsoon oo lagu dardargelinayo aqoonsi raadinta Somaliland ee qaaradda Afrika. safar oo kale ayaa lagu xiriirinayaa socdaalkan kuwaasi oo lagu bartilmaameedsanayo laba dal oo Somaliland muhiim u ah. haddaba waa kuwee wadamada la filayo inay Somaliland aqoonsadaan ee madaxweynuhu uu haatan ku wajahan yahay. socdaalada tani ayaa kuwa sas iyo seexan waa ku rida cadowga Somaliland noqon doona sida xeelerayaasha siyaasaddu ay doorasayaan. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro muddadaasi 4 maalmood ah kulamo diblomaasiyadeed iyo kuwo kula duceedyo ah gaala bixinayay. diblomaasiyiin kala duwan iyo shakhsiyaad muhiim u ah Somaliland
ayaa ilawareedyadu ay sheegayaan socdaalkiisaasi inuu soo gebagabeeyey iyadoo uu uga sii ambabixi doono waddanka imaaraadka carabta oo ay Somaliland yihiin saaxiib dhow oo diblomaasiyadeed ahna mishiinka xagaya dadaalada aqoonsi raadiska kuwaasi oo la filayo inay guuleysan doonaan dalal badanna ay heli doonto oo Somaliland aqoonsada inkastoo ay socdaan dagaallo diblomaasiyadeed oo kasoo horjeeda ama se ka dhan ah helista madaxbannaani la isku raacsan yahay ee Somaliland socdaalkan waddanka imaaraadka carabta madaxweyne Cirro uu ugu kicitimayo waxa ka horeeyay sida ilawareedyo diblomaasiyadeed oo hoose ay warbaahinta xuquuqaal u sheegeen socdaal uu muddadaasi 4 maalmood ah ku sii maray magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya halkaasi oo ay ku yeesheen wada hadallo hoose madaxda waddankaasi ugu sarreysa oo qayb ka ah wadamada la odorosiyo mustaqbalka inay aqoonsan doonaan Somaliland inkasta oo aan weli la gaarin heshiis rasmi ah oo dhinacyadu ay shaaciyaan madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa socdaalka imaaraadka kadib waxa ay u shiraacan doonaan waddanka Mareykanka oo isaguna qayb ka ah wadamada sida weyn isha loogu hayo dhaqdhaqaaqyada aqoonsiga Somaliland halkaasi ka socda iyadoo la filayo waqti qorsheysan ama se aan sidaasi u fogeyn in dawladda Mareykanku ay ku dhawaaqi doonto aqoonsiga Somaliland wax ka bedel xoogan ku sameyn doonto siyaasadeeda Geeska Afrika kacdoonada diblomaasiyadeed oo xildhibaano iyo diblomaasiyiin muhiim ah ay calanka u shireen ayaa ka socda Washington iyadoo dhinacyadu ay si mug iyo miisaan la isugu soo dhawaanayaan ayaa dad badani aaminsan yihiin in Mareykanku Somaliland haatan ula dhaqmayo sida maamulada tirada badan ee Soomaaliya taasi oo ay bedelayso ama se weji cusub lagu arki doono socdaalka madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ee qorsheysan kadib dawladda Mareykankuna waxa ay si cad oo aan gabasho lahayn u taageeri doontaa aqoonsiga Somaliland balse ilaa iyo haatan waxa jira heshiisyo iyo wada hadallo diblomaasiyadeed oo ay dhinacyadu kala danaysanayaan kuwaasi oo aan bislaanin ee daaha dabadiisa lagu karkarinayo labadan safar ayaa ah kuwo cadowga Somaliland ay farta wadnaha kaga hayaan natiijooyinka ka soo bixi doonana ay noqon doonaan kuwo la isku raacsan yahay guushooda iyo saameyntooda dhalina doona waddankii labaad iyo kii saddexaad inay Somaliland aqoonsadaan maadaama oo ay kii koobaad hayso labada dal ee sida weyn uga shaqeynaya kacdoonka madaxbannaanida Somaliland oo noqoto mid la isku raacsan yahay ayaa ah Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta kuwaasi oo juhdi weyn oo joogto ah bixinaya inkastoo ay jireen dadaallo dhawaan lagu heli lahaa dal aqoonsada jamhuuriyadda Somaliland balse ay fashilmeen waxa la filayaa dadaallo xoogan oo daaha dabadiisa ka socda oo dalal badan oo Afrikaan lagu helo iyo kuwa qaaradaha kale ka tirsan oo awood iyo aqoon diblomaasiyadeed baa ku soo kordhiya Somaliland haddii dawladda Mareykanku ay go'aamiso madaxbannaanida la isku raacsan yahay ee jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa ay noqon doontaa gabaldhaca Djibouti iyo Soomaaliya waxaana dhammaanba soo afkoodi doona dadaalada ay uga soo horjeedaan jiritaanka iyo madaxbannaanida Somaliland wixii wararka ka soo siyaada socdaalka madaxweyne Cirrona waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan Both countries got their independence in 1960, right? So in the 60s, lots of countries in Africa got their independence. You know, Ghana, Nigeria, you name it. Somalia and Somaliland got their independence separately. Somalia from Italy, Somaliland from Britain. They were independent, recognized countries for 6 days, right? So Somaliland got its independence first from Britain. 6 days later, so it was independent for 6 days. 6 days later, Italy gave Somalia its independence. And that's really vital for your audience to bear in mind, because this is the whole case that Somaliland has, wanted to build for years, that, look, we're just getting back the independence we were originally given. So for those 6 days, 35 countries formally recognized Somaliland as an independent state, member of the sort of UN, and that included Britain. And Israel, interestingly, was one of the first countries. But in those heady days of the 1960s, Harold Macmillan, the British Prime Minister at the time, talked about the winds of change in Africa. There was a great sort of continent-wide feeling of African unity, African brotherhood, that we all want to shed our colonial thing and just be, African brothers. So during those, heady sort of, times,
Somalia and Somaliland being effectively one language, one religion, one race. There's nothing really distinguishing a Somali from Somaliland or Somalia. Decided that, look, we should just get together and join a great union, and that's how the Republic of Somalia was born. Just to give a bit more of a sort of a detail, so that was fine. It worked sort of together, but slowly it ended up. And this is how a lot of Somaliland historians and people it was just an unhappy marriage, because the British left a very different legacy structurally than the Italians left. In Italy, you had tens of thousands of settlers. They took the best farmland, the businesses, everything else. Here in Somaliland, the British had a very, very light touch. There's never more than about 300 Brits running this whole place. Because protectorate rather than colony. Exactly. Yeah. So it just didn't fit. Do you see what I mean? Somaliland has just kind of felt, we're now. And anyway, a military dictatorship came along. It was dominated by the South. A civil war began then in the 80s when Somaliland suddenly realized we made a mistake here. We shouldn't have joined. We want to be separate. An armed conflict began. It was very long. It was very bloody, 8 years long. Somaliland says that, the killings that took place here constitutes what would internationally be recognized as a genocide. Anyway, 1991, the Mogadishu government then was ejected militarily. Somaliland declared independence in 1991. On 18th of May. 18th of May. And has been looking for recognition ever since from that point until December 2025. So that's the potted history. Yeah, and that's why we have such a large Somalilander community in the UK, isn't it? Because yes. People fled there to the country that had formerly been their protectorate to escape what I think we can call a genocide, I think, in many ways. I mean, where we're sat now would have been flattened. It would have been. I remember I came back, actually at the very start of my journalistic career. I was then working for, as a stringer, as a kind of, someone sort of surviving on sort of, bread and water with an electric typewriter, trying to just do articles, coming here across on a bus. So I spent a couple of nights in a huge refugee camp of about 180, 200,000 people across the Ethiopian border, came over, and it was like, coming into what I imagined something. I know it's a sort of lazy analogy. People talk about, it looked like Dresden or it looked like the Chechen capital Grozny. It really was. I mean, every building was a Swiss cheese. There were landmines everywhere. 200,000 dead. 200,000 dead. I mean, it really was. It was just extraordinary thing. And in terms of all the different conflicts I've covered, there's very few other times I've been in a city where the disaster was so total. So a lot of people from Somaliland left Ethiopia, but of course the diaspora, those who were the sort of middle classes, found sanctuary in Britain because of that, because Britain did recognize actually at the time that this was a sort of effectively a war crime. There was a lot of sort of campaigns, and that's why you had large populations in cities across the UK, not just in London, Sheffield, Cardiff, Liverpool. I have to say there was always a historical link between Britain and Somaliland through the Merchant Navy. Of course. So there was communities, you'll know, I mean, in Cardiff, in what was Tiger Bay, for over 100+ years. Liverpool, the same. And I think Liverpool, Cardiff and Sheffield were the sort of course, being, well, not Sheffield, but Liverpool and Cardiff, main port cities. Yeah. And actually one thing one thing I found amazing since we've been here is how many of that diaspora has actually moved home. Yeah. Incredible. You'll see someone walking along and you'll say good morning and they'll suddenly reply to you in a strong London accent. It's remarkable how many people are actually returning because it's now a country that they can actually live in and operate in and build a life in. The real surprise, the real kicker for me was one time walking down and someone you said hello. It wasn't just in a London accent, it was in a thick Welsh accent. That really did take me aback. How's you then? Exactly. It's warm today, isn't it?
Well, I mean, there's so much to talk about the potential of Somaliland and about the distinction with Somaliland and Somalia and why Britain supports Somalia and doesn't recognize Somaliland. But before we get to all that, let's talk about Israel. So you obviously were born here, know the country intimately, speak the language. You also know Israel pretty well. We've been there together. Yes, exactly. Before reporting and things. Perhaps if you can just explore two questions. First of all, this is such a unique place. It's a devout Muslim country. Alcohol is banned. In fact, we had the call to prayer in the background. I'm not sure if viewers if that will come through in the recording, but as we were recording the call to prayer in these wonderful studios of MMTV, which is the biggest Somaliland TV station, I forgot to mention that at the top, just to give them credit. So it's a devout Muslim country, and yet it's Western friendly, Israel friendly, and doesn't hate the Jews. I mean, that's pretty unusual. So can you talk about how Somaliland got to that point, and also what's in it for Israel to recognize Somaliland? Why? Okay, let's start with the first one. It did come out of the blue. I mean, I was on holiday and suddenly my phone blew up from colleagues and reporters. What do you know about this? I remember the first was a really good friend who's a British correspondent for an international newspaper. He was on holiday. I mean, it was Boxing Day, and saying, "You know about this? What's going on? Why didn't you tell me?" I said, "I don't know. I mean, this has come." So it was out of the blue, but there is a hinterland and history in this relationship between Israel and Somaliland. In 1960, the original point which Britain gave independence to Somaliland, as I said, there was about 35 countries recognized Somaliland. One of the first was Israel, which itself was only, 12 years. I think it was the first. I think it was either the first or one of the first. Yeah. So that was quite interesting. I mean, one would have to go into the archives of the Israeli sort of foreign ministry to understand sort of why, but there was something there, right? It had to be. Then in, I think about 1991. And just to interrupt, Israel was also the only country in the world, I believe, to highlight and condemn the genocide. Well, exactly. But that's that's absolutely right. So you had that in 1960. That's a sort of point of connection. The next was during the Civil War, the war for, Somaliland says, it's war of independence, and the sort of killings, it was documented, significantly by loads of sort of media organizations. I think the only country to expressly say that it was a genocide. haddii aad ilaa dhammaadkii ila joogteen aad baad u mahadsantihiin qalbi furan qol furan iyo qaar kaloo badan mar kasta saad ii garab taagantihiin allah idii garab istaago. Thank you so much. bal idinkuna 50,000 oo subscribe waxaa ka haray waxaan gaadhaynin 1,500 bal intaana igaga tuura. Thank you so much.